Okay, I think I should start now. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's start our class with kita Al-Fatihah. Okay, Mukhlis, doa. Doa Mukhlis. Tak dengar. Siapa ada Syah ke siapa ke baca doa? Sekejap saya bagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay, thank you Syah. Ya. Okay. Alright. So I'm not sure where are the rest. Sebab ada lagi yang belum masuk ni. Okay, so supposedly today we are going to move on with please let me know in case my audio or my video is not that clear ke, ada lag kat mana-mana ke, let me know later on, okay? Alright, so we supposed to today to continue our lesson with sex linkage, okay? So kita dah habis bincang pasal test cross, what is test cross, what is back cross, okay? And then we have seen and learned about Mendel's first law, Mendel's second law, okay? And how, with some examples related to those subtopics. Okay, so today we are going to move on with sex linkage. Okay, so when we are talking about sex linkage, it is actually referring to the chromosome X and also chromosome Y. So there are two types of sex chromosome in human, X and Y, where female have two X chromosome, so X, whereby male only have one X chromosome. All right, so the gene on Y chromosome is differ from those gene on X chromosome. Maksudnya lelaki hanya ada satu X sahaja, and the other chromosome is Y. So whatever that gene on X chromosome is different daripada apa-apa gene yang ada pada Y chromosome. Okay. But as for female, apa yang ada pada X chromosome ni sama macam apa yang ada dekat dia ada X chromosome, because they have two copies of each gene since they have two X chromosome. Okay. Alright, so this is the karyotype for female and also for male. So you can see for female, they have two X chromosome, identical X chromosome. And for male, they have one X chromosome and also one Y chromosome, which the Y chromosome is shorter compared to the X chromosome. Okay, right. Kalau madam terlaju, slow me down, okay? Okay, so next is, okay, we are going to see the inheritance of sex chromosome in human. Maknanya kita nak tengok apakah sifat-sifat yang boleh diperwariskan, yang boleh diwariskan, which sifat-sifat ni ada pada kromosom sex. Okay, so you can see here sekarang ni, female ada XX kromosom. Ni adalah dua-dua, ingat nombor kromosom nombor berapa?
Kromosom nombor berapa ni? Kromosom seks ni? Kromosom nombor berapa? 23. 23. Very good. Okay, so this is the 23rd chromosome. Okay, so the female have XX chromosome and male have XY chromosome. So, ini adalah 2N sama dengan XX, ini pun 2N sama dengan XY. So, during meiosis, kita dah belajar meiosis. During meiosis, so the female will produce eggs, where the eggs is N. And also, lelaki pun akan mengalami meiosis, spermatogenesis. So, dia akan menghasilkan sperm. And the sperm also N. Now, chromosome number is haploid. Half of the diploid. Okay, separuh. So, lelaki akan bawa NX ataupun Y. So, sekarang ni, the possible offspring, kalaulah 1X daripada wanita, bergabung dengan X kromosom daripada sperm lelaki, maka dia akan jadi XX. So, kebarangkalian anak perempuan. But if let's say you can see kromosom X daripada perempuan bergabung dengan sperm Y daripada lelaki, maka anak yang akan dihasilkan ialah lelaki. So, here you have to know something which jantina anak tu lelaki atau perempuan bergantung kepada lelaki. Right? So kalau lelaki family tu banyak sangat anak lelaki, maknanya dia punya gene Y dia lebih dominan lah. Gene Y dia lebih dominan daripada gene X. That's why anak-anak semua banyak XY. Okay? Alright. So that's it. Okay. So sex chromosome, especially X chromosome, have genes for character unrelated to sex. Maknanya apa? X chromosome ada gene-gene yang juga tidak berkait dengan seks. Okay? Gene that is located on either sex chromosome. Okay? Gene located on either sex chromosome we call as sex-linked genes. Maksudnya gene yang duduk pada X kromosom kita panggil sebagai sex-linked genes. Okay. So untuk manusia we refers to gene that is located on the X chromosome. Okay. Right. Okay. Oh. Right. So inheritance patterns of human sex-linked genes. Okay. Ayah. Father, remember, XY. Mother, XX. Perempuan, XX. Father will pass the sex-linked allele. Ayah akan mewariskan sex-linked allele to all their daughters. Kepada semua anak perempuan. Kalau ayah ada gene tersebut, right? So, semua anak perempuan akan dapat gene tersebut. But none to their son. Okay, kenapa? Ayah akan pass sex-linked allele to all their daughters. Kenapa? But none to their son. Kenapa? Yuza, kenapa? Sebab why? Sebab apa? Sebab why apa? Kenapa anak perempuan akan dapat, anak lelaki tak? Sebab anak lelaki dapat apa daripada ayah dia? Nak jadikan lelaki kena dapat apa? Kalau anak lelaki kena dapat Y. Okay. So, anak lelaki, semua lelaki akan dapat Y daripada ayah dia. Okay. That's why, dan anak perempuan akan dapat 1X daripada ayah, 1X daripada emak. Okay, right? That's why fathers will pass the sex-linked allele to all their daughters. Anak perempuan sure akan dapat allele tersebut sebab X ni akan diterima oleh, 1X ni akan diterima oleh anak
perempuan. Tetapi anak lelaki tak akan dapat all dia alel. Sebab anak lelaki dapat Y daripada ayah dia. Okay. But untuk mak pula, mothers, okay, remember mak is XX. So mothers will pass their sex allele to both sons and also daughters. Okay, kenapa mak akan bagi semua seks allele tu kromosom, kenapa mak akan paskan allele yang bergantung pada kromosom X kepada tak kisah anak lelaki atau anak perempuan? Kenapa? Anyone? Anyone? Medium. Sebab dua-dua ada X. Apa dua-dua ada X? Lelaki dengan perempuan. Jadinya Jadinya anak dia lelaki akan dapat daripada mak. Anak perempuan dapat daripada mak. Yes, very good. Okay, so sebab perempuan is XX. So confirm satu X dia datang daripada mak dan satu X lagi datang daripada satu X mak tu lagi akan pergi kepada anak perempuan. Okay, so untuk anak lelaki, setiap anak lelaki akan dapat X daripada mak dia dan dapat Y daripada ayah dia. Whereby untuk anak perempuan dia akan dapat X daripada ayah dan juga satu X daripada mak. Okay, so you can see from here that mothers tu kan macam kita nak, kalau kita nak kaitkan dengan kehidupan, mak tu nampak tak, dia sayang anak tu sama rata je, cewah. Sampaikan jin kromosom pun Allah cipta mak tu ada XX dan dia akan bagi sama rata ke anak-anak dia. Gitu kan. Okay, alright. Okay, so now okay, if the sex link trait, sekiranya sex link sifat-sifat ataupun sifat yang diperturunkan tu kita panggil traits tu sifat yang diperturunkan tu is due to recessive allele. Kalau sifat ataupun gene yang diperturunkan tu disebabkan oleh recessive allele, a female will express this trait. Perempuan akan express, maksudnya akan menonjolkan. Okay, perempuan akan menonjolkan sifat itu, that traits, only if she is homozygous. Maknanya, kalau perempuan, right, dia akan dapat penyakit ke ataupun dia akan mewarisi sifat-sifat tersebut sekiranya dia ada homozygous allele. Dapat dua-dua allele baru dia akan dapat that particular traits. Okay, contoh X small b, X small b. Nampak? So kalau dia bawa dua-dua allele ni kita panggil homozygous. Alright, so then she will be expressing the trait. Dengan syarat dia mesti dapat dua-dua allele tersebut. Okay. Alright. Okay. But if let's say the female is heterozygous, okay, she will be carrier for that particular recessive traits. So contoh kalau dia bawa allele X capital B, X small b contohnya. Okay, untuk pengetahuan you all, untuk sex link cara tulisan cara tulisan genotype dia must be like this. So dia kena ada kromosom X dan apakah allele di atas dia. Macam gitu cara tulis dia. Okay. If a female is heterozygous, X capital B, X small b contohnya kalau macam ni. So kalau macam ni, orang ni dia adalah carrier, dia pembawa. Maknanya dia tak akan menunjukkan gene tersebut. Dia tak akan menonjolkan, not expressing the gene, but she will carry the gene to the next generation. Okay. But for a male, remember male is X and Y. Any male receive recessive allele from his mother will express the trait since male have only one X chromosome. So kalau anak lelaki dia bawa satu je recessive allele X small b contohnya. Kalau anak perempuan tadi kalau dapat dua-dua XB, dan baru dia kena penyakit itu ataupun dia dapat mewarisi sifat-sifat tersebut. But for male, kalau dia dapat satu je recessive allele X small b, Y contohnya,
So he will be expressing the trait. Kalau penyakit, dia dapatlah penyakit tu, confirm terus dapat. Kalau anak perempuan kan ada dua-dua allele resesif baru dapat penyakit tu. Macam gitu. Tahu? Ya. Yeah? Okay, any questions so far? Tak ada. Okay. Okay, now let's see example of sex-linked traits. Oh, sorry. Okay. Okay, contohnya sekarang ni ialah color blind. Okay, color blindness. Rabun warna ialah sifat-sifat yang boleh diwariskan. Dan gene color blind ni ada pada sex kromosom. Okay, second one is Duchenne muscular dystrophy. Okay, ini penyakit yang macam dia ada kegagalan otot dia lah. Maksudnya dia tak boleh bergerak, dia akan duduk kat kursi roda, macam tu. You Google lah. Ada orang-orang yang berpengaruh bijak pandai kita yang memang ada penyakit Duchenne muscular dystrophy ni. Okay. And number three is hemophilia. Okay. So hemophilia kita semua tahulah, pernah dengar kan hemophilia ni apa. Okay. So let's see color blindness. Okay. So color blindness is the disability for a person to distinguish between red and green. Kan, dia tak boleh beza merah dengan hijau. That's why nak ambil lesen kereta tu kena ada ujian lebih sikit lah kan. Okay. Alright. So look at here. The parent genotype. Okay. So this is female, normal female. You can see that dia punya genotype is X capital N, X capital N. So maksudnya pemandangan dia normal. Kahwin dengan, okay, cross with a colorblind male. So nampak tak kenapa dia jadi colorblind? Because this male have recessive allele. This male carry recessive allele. Okay, boleh tulis besar sikit. Okay, recessive allele. So maksudnya this colorblind is due to, disebabkan oleh recessive allele. Okay. Alright. So normal female marries with a colorblind male. Okay, now what happened to the gamete? Okay, kita keluarkan gamete dulu. Medan nak gamete. Okay, gamete dia apa? Okay, nampak tak gamete dia? Kenapa dia buat macam ni? Sekejap. Dah lari lah. Okay, dia punya ni lari. Okay, tak apa. Gamete. What is the gamete for the female? SN. X capital N. Jangan lupa bulatkan. N ni pun sama. X capital N. Bulatkan. Since dia sama, tak kisah. Kita boleh buat satu. Tak ada masalah. Okay. And for the male, X small n, Y. Bulatkan macam tu. Okay. So next, what happened to the F1? Kita buat macam mana? Cuba jawab buat. Aduh. Okay, dia jadi apa ni? Sekejap, kaki media lenguh. Okay. Cuba buat. So the first F1 possible combination of genotype is X capital N, X small n. Okay. So phenotype dia apa ni? F1 phenotype. What is the F1 phenotype? This one normal ke apa? Pemandangan dia. Kita apa buat dulu? Normal kan? She is normal but she is carrier. So phenotype dia kita nampak dia normal. Okay? So kena ingat, in terms of phenotype, apa yang kita nampak dia adalah normal. Walaupun dia carry the gene for the next generation. She is a carrier, but she is phenotypically normal. Okay, right. And this one, X
capital N, Y. Okay, lepas tu ni dengan ni dengan ni. Okay, lepas tu ni dengan ni. X capital N, X small n, and then ni dengan ni. X capital N, Y. Okay, so this one is normal female. Betul. Yang ni apa? X capital N, Y ni apa? Phenotype dia. Apa phenotype dia ni? Normal. Male. Normal LL. male. Okay, yes, good. Normal male. So yang ni pun normal female. Yang ni normal male. Alright. So you get here the phenotypic genotypic ratio. What is the genotypic ratio of F1? Genotypic ratio? X capital N, S, N. Berapa ratio dia? 2 2 over 2. 4. 2 over 4. Yes, 2 over 4. So dia kena bahagikan dengan semua jumlah anak. So 2 over 4 ataupun terus je buat 1 over 2. Genotype yang ni dengan ni sama kan? So 1 over 2 is X capital N, X small n is 2. 1 over 2. 1 over 2 X And capital Y. N, Y. Yes. Okay. So this is a genotypic ratio. And for phenotypic ratio, apa yang kita nampak? Okay. The ratio is 1 over 2 normal female is to 1 over 2 normal male. Okay. So that is the example for color blindness. Okay. Okay. Sempat salin? Sekejap. Okay. Salin. Okay, finish? Yes. Okay, yang lain okay? Okay, alright. So proceed. Okay, so you can see from here. Sekejap, kalau medan padam semua pun tak apa. Okay, medan padam saja sekejap padam. Nak tunjukkan apa yang dia bagi. Okay, remember you can also do it in Punnett square. Ini yang dia bagi. Yang medan buat tadi cross diagram. And this is Punnett square. So up to you. If you choose to do it in Punnett square pun tak apa. Tak ada masalah. As long as make sure you buat bulat for the gamete. Yang ekor-ekor tu tak perlulah untuk bagi tahu dia sperm ke kan. Tak payah. Asalkan dia bulat. Okay. Right. So you can see from here that okay, ni nanti you boleh refer lah in case you want to do it in Punnett square. Okay. So you can see that here a colorblind father will transmit the mutant allele. Mutant allele ni allele yang recessive tu lah. Okay. Allele yang berpenyakit tu ke dan sebagainya. A colorblind father will transmit the mutant allele to all their daughters but no to their son. Okay. But when the mother is dominant, homozygote, remember you can see just now the mother is X capital N, X capital N. So when the mother is
homozygote, the daughter will be normal phenotype, right? But they will be the carrier for the mutation. So anak perempuan akan menjadi pembawa kepada penyakit tersebut. But they are phenotypically normal. Alright? Okay. Is there, you have to salin this one? Dah ada dalam buku. Okay, dah ada. Okay, let me proceed. Okay. And this is a situation when, kita tengok the female is heterozygous, marries with a normal man. Okay, a normal but carrier. Okay, heterozygous woman marries with a normal man. Okay, so let's see. You can see this is in Punnett square. So you have X capital N, Y, and here is X capital N, X small n from the mother. Okay, now you can see that here. Okay, so yang combination pertama X capital N, normal female. Okay, second one is X capital N, Y, right? So that is normal male. And this one is X capital N, X small n, normal female. And last one here is X small n, Y. Right? So you can see from here that this is colorblind male. So he got Y from the father and he got the allele of small n from the mother. Okay? So in terms of phenotypic genotypic ratio, 1/4 capital N, sebab ada satu je yang capital N, right, is to 1/4 capital N small n, ni, ada satu ni, is to 1/4 X capital N Y, yang ni, and 1/4 X small n Y. That is the genotypic ratio. But in terms of phenotypic ratio, okay, in terms of phenotypic ratio, you can see that 1/2 is normal female, is to 1/4 normal male, is to 1/4 colorblind male. 1/4 daripada anak-anak dia adalah colorblind. So berapa persen ni chances anak yang akan jadi colorblind? Chances dia adalah 25%. Sebab apa? 1/4 daripada jumlah anak-anak ni. Okay, so chances to be colorblind. Okay, so you can see here, if a carrier mates with a male who is normal vision, there is 50% chance that each daughter will be carrier like her mother, and 50% chance that each son will be having that disorder. Maknanya di kalangan anak lelaki, chances kalau kita bandingkan anak lelaki, chances anak lelaki untuk dapat colorblind ialah 50%. Dan chances anak perempuan untuk dapat colorblind pun 50% di kalangan anak perempuan. Okay? Tapi kalau di kalangan seluruh anak-anak, keberangkalan dia 25%. Okay? Alright, ada apa nak kena salin kat sini? Tak ada, madam. Tak ada, okay. Alright, and this one is another condition. Kalau, okay, carrier woman, okay, which is normal, but she is carrier, kahwin dengan lelaki that is colorblind. Alright, so you can see here, the chances of their children to be colorblind will increase. Sebab kita nampak ni ada dua allele recessive. Kat sini. Ada dua allele recessive. Alright, so you can see that the chances of the children to be colorblind is among all the children will be 50%. Okay, so if the carrier mates with a colorblind male, there is 50% chances that each child, maksudnya 50% chance which anak akan born with colorblindness regardless of the sex, lelaki atau perempuan. The daughter will have normal vision, but she will be a carrier, whereby male who is normal color vision will be free from the
recessive allele. Okay, so itu contoh kondisi yang berbeza related to the colorblind. Okay, right. Okay, now one example about hemophilia. Okay, hemophilia also is happen due to recessive allele. Okay, dia disebabkan oleh allele recessive. Okay, so madam bagi clue kat korang. Hemophilia, kalau X, capital H, this one maknanya normal. Kalau X, small h, kalau ada recessive allele, dia akan ada hemophilia. Okay, so now, by referring to this legend for you, a man with hemophilia marries a homozygous normal woman. Predict the genotype and phenotype of their children. Okay, jom buat sama-sama. Okay, what is the parent? A man with hemophilia. So, X, H, small h. yes, very good. X, small h, Y. Y. Okay, marries with homozygous normal woman. Homozygous normal woman? X, H, capital H, Y, AX, XH, Capital or small? capital. Kenapa capital? Sebab dia normal. Very good. Okay. Sebab dia cakap homozygous normal. Maknanya this woman have 2 X capital H allele. Okay. Right? Okay. So parent. So now let's go and look at the gamete. Okay. Kita buat Punnett square lah this time around. Okay. So ni. Apa aku buat ni? X small h bulatkan. Y bulatkan. Yang ni. X capital H. Okay. X capital H. Bulatkan. Okay. So, next. Masukkanlah. Put the dominant allele in front. X. X capital H. X small h. And what is the... Okay, letakkan semua dulu. X capital H. Y. This one is X capital H. X small h. X capital H. Y. Okay. And the phenotype, jangan lupa letak dalam kotak tu. X capital H, X small h. So this female will be Normal. okay, normal. Okay, next yang sebelah ni, lelaki ni pun normal. Yang ni pun normal. Yang ni pun normal. Is it? Betul tak? Check sekali dengan madam. Okay, so next dia kata apa? Predict genotype and the phenotype of their children. Okay, dia minta genotype and phenotype sahaja. Dia tak ada minta genotypic ratio and phenotypic ratio. Okay, tapi tak apa. Just madam saja je nak sambungkan sikit. Okay, so keluarkan dia punya genotypic ratio. Okay, what is the genotypic ratio? What is the genotypic ratio? 1/2 X capital H, X small h. Okay, good. Okay, is to 1/2 X
Capital H, Y. Okay, then it's X capital H, Y. So that is the genotypic ratio. Okay, what about the phenotypic ratio? Phenotypic ratio nak cakap apa? All normal. Gitu je. Okay, sebab kita nampak phenotypically they are all normal. So normal daughters and son. Okay, alright, that's it. Okay, boleh Very simple, right? Madam, kalau phenotypic tu tak payah bezakan jantina Betul juga cakap awak tulislah jantina dia. Okay, good. Normal female. Sambung tulis. Macam gitu. Ini normal male. Better tulislah kot rasanya sebab kita nak relatekan dia dengan dia punya genotype kan. Okay. Kalau yang sebelah-sebelah tadi tu ada ke tak? Tak apa. Tak kisah. Tak salah pun kalau tulis. Normal female. Okay, thank you for that. Ni normal male. Okay. Okay, lagi soalan? Okay, done. Madam, Hmm. kalau genotypic ratio tu boleh ke buat 1:1? Genotypic ratio? Kenapa 1:1? Oh, boleh kot. 1:1. Boleh. Tak. Okey, untuk genotypic ratio tak boleh. Genotypic ratio kalau boleh biasakan dia ada per. Kalau phenotypic ratio tak apa. Yes, betul. Dia ada ingat benda tu. So kalau genotypic ratio biasakan ada dia punya ratio. Tu je lah. So that's why dia bagi kita ratio, kan? Good question. Lagi? Okay, done. Siap. Dah ke? Dah, okay. Alright. Just to remind you, tolong tulis dekat chat box nama masing-masing that is to record your attendance. So ini consider as kelas tau, kelas kantin. So kena ada attendance lah. Okay, tulis kat chat box nama masing-masing ni. Okay, our last LO for this chapter ialah pedigree analysis. Okay, what is pedigree analysis? Pedigree analysis is technically a study related to keturunan, ataupun bahasa dulu masa sekolah you belajar buat family tree, right? Masa sekolah you buat kan pokok keluarga tu kan. Alright. So this pedigree analysis is actually a study about your descendants, pasal keturunan kita. Maknanya sebab apa? Because we want to learn adakah certain genetic, certain genes is inherited from our descendants. Okay, alright. So kita akan belajar pedigree analysis. Okay, ini menarik tau. So belajar pasal kita punya keturunan. Okay, what is pedigree? So pedigree is a diagram of family tree that showing the occurrence of heritable characters. Okay, yang menunjukkan kehadiran ataupun kemunculan sifat-sifat yang boleh diperturunkan. Okay, untuk menunjukkan occurrence, berapa banyak kali ke ataupun kehadiran ataupun macam mana kewujudan traits ni from the parents to the offspring over multiple generation. So the purpose is to help us understand the past and to predict the future inheritance. So bila kita belajar family tree, kita boleh learn pasal what we can expect in future by learning from the past. Okay, right.
So this is the shape of pedigree. Ini dia example of pedigree. Okay. So the number yang hujung kat sini Madam, ni. Yes, yes. Ajak tadi ada yang salin. Oh, okay. Thanks. Done? Dan. Mana Hafizuddin ya? Okay, so this is example of pedigree. Oh, okay. So the Arabic pula dah. The Roman numerical kat tepi-tepi ni is referring to your descendants. So the first here is your atuk-atuk punya. Macam itulah. Satu ni is, let's say satu ni ialah keturunan your grandparents. The second one is keturunan your parents. And the third here is the third generation, which is your generation, for example. Okay, so itu 1, 2, 3 Roman numerical showing you generation. Okay, next one is the square box. Okay, mana-mana yang kotak petak-petak ni. So this one showing the male. Menunjukkan lelaki, whereby the circle over here, yang mana-mana circle, oh lah, pakai nama Meiji. Medan tak ada lah perasan nama tu. Okay, and the circle one showing female. Okay. Alright. Next, horizontal box. Horizontal line, sorry. Horizontal line menunjukkan apa? Line melintang ni menunjukkan apa? Kahwin. Kahwin. So this is mating line. Kita panggil. Mating line. Right? Okay. And then the vertical line kat bawah ni is showing the product, the offspring lah, which lead to the offspring. Okay. And last, next one is the number ni. Nombor 1, 2, 3, 4 ni is to show the number of individual at that particular generation. Contoh, kalau madam kata macam gini. Individu 3, 4. Tak ada 3, 4. Individu 3, 2. Individu 3, 2 meaning it is related to the second person of the third generation. Itu maksud dia. Yeah? Alright. And last one is those that shaded boxes. Yang mana kotak ataupun bulatan yang ada warna. Contoh macam ni. Ni, yang ada shade ke, ada bentuk ke, yang ada warna ke, menunjukkan that particular person is having the traits. Menunjukkan orang itu, what you call it, have the traits. Okay, or carry the genes. Yeah. Okay, now let's see next one. So this is the explanation. Okay, so female circle, male square, shaded symbol is the phenotype. Yang mana yang shaded tu, petak yang ada warna tu ke, bulat yang ada warna tu ke, so meaning they are showing the phenotype. They are carry the traits. Carry or expressing the traits. Okay, and the mating line of the parent are linked by the horizontal line, and the offspring is connected by the vertical line. Okay. Okay. So the generation is the Roman numerical. So generation tu yang nombor-nombor yang ini.
So this one is related to the generation. And the individual is given by the Arabic numerical. So Mida pun tak tahu kenapa nama dia Arabic kan. Sedangkan dia 1, 2 kan. Tak apalah. Okay. So tu. So individual is given by this numerical. Okay. Okay, ada yang nak kesaling? Yang tadi tak ada kesaling ke? Ada. Okay, okay. Now let's go to widow speak. Okay, sebelum tu Beda nak tunjuk dulu apa itu widow speak. Okay, so this is widow speak. Okay, widow speak tu bukan puncak janda. Bukan puncak janda ya. So widow speak ialah hairline. So siapa-siapa yang rambut dia ada depan ni, anak rambut dia huruf M tu. Kan? Okay, that is what we call as having widow speak. Whereby for those that have no widow speak, they have straight hairline. Cubalah you selak rambut awak tu, tengok kat cermin. Siapa yang ada macam anak rambut sikit tu, yang tu widow speak. Okay, siapa yang straight aja tu, itu no widow speak. Okay, right. So, this widow speak ialah sifat-sifat yang boleh diperturunkan, yang boleh diwarisi. So, kalau you rasa besok nak anak awak semua rambut ada widow speak macam Brad Pitt kan, macam Hitik Roshan ada tau. Okay, Hitik Roshan ke, so make sure cari pasangan awak yang ada widow speak juga. Okay, alright. So, this widow speak is carried by dominant allele. Okay, dominant allele, and it is carried by autosomal chromosome. Maknanya apa? Maknanya this gene ada pada kromosom antara 1 sampai 22 tu. Mereka tak ingat kromosom yang nombor mana 1. Tapi dia adalah kromosom selain daripada kromosom seks. Okay. Oleh sebab itu, since it is linked by autosomal chromosome and not sex chromosome, maka cara tulis genotype dia mestilah tak boleh buat macam sex chromosome. Maknanya, you tak boleh buat macam ni. Ni tak boleh buat macam ni. X, capital W, X, capital W. Tak boleh buat. Because it is not sex chromosome. Not sex link genes. Dia bukan gene yang duduk pada kromosom X. Tetapi dia adalah gene yang duduk pada autosomal chromosome. So disebabkan oleh itu, cara tulis dia adalah ikut cara macam apa nama tu lah tadi yang kita belajar sebelum ni, macam backcross ke, macam Mendel ke kan. So kena guna huruf tanpa ada X ataupun Y. Okay, right. So capital W, it is due to dominant allele. So if let's say a person have capital W, so does she or he can have widow speak or not? Dia akan ada widow speak atau tidak? Ada. Ada. So she will have widow speak. Disebab kerana apa? Medan dah cakap tadi, this widow speak is due to dominant allele. So maka kalau dia punya allele, dia punya genotype is capital W or capital W small w, so he or she will have the widow speak regardless of sex, sebab dia tak duduk dekat X chromosome. Faham But if let's say he or she carries homozygous recessive allele, small w, so this person will have straight hairline, or we call as no widow's peak. Salin. Okay, apa yang dia cakap ni? Okay, faham ke tak faham ni? Faham ke tak? Faham. Okay, so now let's go and look at the pedigree. Okay, sekarang given to you is 3 generations. Generation 1, Generation 2, Generation 3. Okay, remember, Medan dah cakap tadi, widow's peak is not carried by sex chromosome. Okay, so maknanya
Tak kisah lelaki ke perempuan ke, as long as they are carry the dominant allele, she or he will be inherit the widow-speak genotype. Okay, widow-speak phenotype. Okay, now ingat Madam cakap tadi, mana-mana yang those yang shaded ni, yang dihitamkan ke, yang ada garis-garis ke apa ke, ialah orang yang mempunyai trait tersebut. So now you can see this widow-speak is given as those yang ada X square, X shaded ataupun the circle shaded. And siapa-siapa yang tak ada widow-speak, dia akan clear. Tak ada apa-apa shading. Okay? Okay, so now let's figure out and conteng sama-sama. Please conteng you punya buku sekali. Okay. Now, if you have this kind of question, contoh, orang satu-satu. Maknanya orang ni. Apa genotype dia? Orang satu-satu. He or she, this one. He or she? He. He? Male. He, okay. So this he is suffered from widow-speak. Bukan suffered lah, widow-speak tu bukannya penyakit kan. Cantik kot ada hairline tu. Okay, this widow-speak, dia ada widow-speak. So what is his genotype? X capital W. Kan kita cakap tadi. Tak boleh tulis X. Sebab it is not sex link genes. Dia bukan sex link gene. So kalau bukan sex link gene, bila dah cakap dia bukan sex link gene, maka cara tulis dia pun tak boleh guna yang X capital ke apa ke, tak boleh. So kita kena tulis macam biasa. Macam biasa yang macam mana? Yang Medan dah tunjuk tadi tu. Yang macam ni. Because they are in autosomal chromosome. Okay. Faham tak? Faham. Okay, so apa tadi? Medan tengok dekat chat box ada yang tulis? Capital W, small W. Okay. Macam mana you sure dia adalah capital W, small W? Sebab tengok anak-anak dia. Oh, So ada shade. pantas. Okay. Right. So, bagus. Memang jawapan dia capital W, small W. Okay. Tapi sebelum tu kita kena faham. Okay. Dia ada widow-speak. So, meaning to say, dia ni mesti ada at least satu dominant allele capital W. Okay. Right. So, assume. Maksudnya dia adalah antara allele dia capital W or capital W, small W. Kan? Okay. Contohlah, kita tak sure. Macam Dennis dah jumpa dah. Dia dah tengok anak-anak dia terus, dia dah tahu dah apa benda kan. Okay, which is right. Betul jawapan dia capital W, small W. Okay, cuma assuming we are not sure what is the genotype. Capital W ke capital W, small W kan. So, kita letak dulu atau. Ataupun, you buat macam Medan buat tadi. Capital W dash. Sebab tak sure lagi apa-apa. Okay. Next, go to orang yang kita senang nak cari. Yang confirm itu genotype dia. Kita boleh selesaikan yang mana dulu? Kita selesaikan yang mana dulu? Kita selesaikan those yang have no widow-speak. Sebab apa? Sebab those yang have no widow-speak genotype dia satu je. Small W, small W. Yang ni paling senang nak settlekan. Sebab those yang with widow-speak, it can be capital W, or capital W, small w. Right. So if you want to sure, settlekan those with no widow-speak dulu. Okay, contoh. Ni, 2-1. This individual 2-1. Right. So dia confirm bukan widow-speak. So, small w, small w. Ni pun sama. Small w, small w. Nampak tak? Sebab dia tak kisah lelaki ke perempuan. Because it is not sex link gene. Okay. So yang ni pun sama. This one is also small w, small w, small w, small w, small w, small w. This one also small w, small w. Okay. Right. So now kita nak sure kan. Siapakah, what is the genotype of 1-1? Kita dah sure, nampak ni ada anak-anak dia yang small w, small w. So, anak-anak ni dapat 1 small w daripada mak and
he must be getting this one small w daripada ayah dia, right? So from there you can see that you can sure that ayah dia ni is capital W, small w. Faham tak? Jangan macam keliru. Madam, bukan ke ayah bawa Y je? Remember, this is not sex link, right? This is not sex link allele, not sex link genes. Okay, dia tak bergantung kepada kromosom X ataupun Y. So dia tak kisah. Genotype dia is not related to X chromosome. Yeah. Okay. So kalau faham, what about this one? 4-1. This person. What is her genotype? Ah, 4-1. Okay, Nisa kata capital W, small w. Capital W, small w. Okay, kita check. Anak yang ni, satu small x dapat daripada, anak yang ni, satu small x dapat daripada bapak dia. So, satu small w daripada bapak. So, satu small w mesti daripada emak dia. So, betul. This one is capital W, small w. Okay. What about 2-1? Sorry. 1-1. Apa ni? 1-2. Individual 1-2. Apa ni? Salah. Individual. Sana. Individual. 2-1 ke madam? 2-1. Apalah saya ni. Individual 2-1. Capital W, small w. Capital W, small w. Okay, let's check. Dia ada widow speak. So, dia akan dapat, betul. Sebab tengok ni, mak dia ialah small w. So, sure dia akan dapat satu small w daripada mak, satu capital W untuk jadikan dia widow speak daripada ayah. So, dia dapat capital W, small w. Okay, alright. So, what about this individual? 2-4? Sama juga. Capital W, small w. Yes, capital W, small w. Betul. Sebab dia dapat capital W daripada bapak dia dan dia dapat small w daripada mak dia. Okay. 2-5? Sama. Betul tak? Betul. Sama. 2-5 pun sama. Sebab nak jadikan dia widow speak, dia mesti ada satu dominant allele which dia dapat daripada mak dia. And then one small W daripada ayah dia. Okay. And last one. Ni. Individual 3-1. Okay, Tasha kata WW. Capital W. Yes, betul. Ada lagi possibility lain? Logik tak dia dapat capital W? Logik sebab? Sebab Sebab dua-dua dua-dua parents ada. ada capital W. Sebab dua-dua parents ni, bapak dia ada capital W, mak dia ada capital W. So, possible. Okay, what is another possibility? Capital W dengan small w. Yes, and she might also carry capital W, small w. Sebab dia dapat satu capital W daripada ayah and mungkin one small w daripada mak. Ataupun one capital W daripada mak, one small w daripada ayah. Okay, so the person 3-1 can be either capital W or capital W, small w. So this is what we call as pedigree analysis. Yeah. For your information. So you have to study
about the generations. Daripada generasi pertama, kedua dan seterusnya. Okay, so that you can predict what happen in the future. Okay, so this is the answers. So you can see person 3-1 can be either homozygous dominant or heterozygous. So please double check in case ada silap ke apa ke kan. Tapi medalasi yang kita buat tu tadi betul dah. Okay. Okay, done? Copy? Untuk ni ke 3-1 Hafizuddin? Untuk 3-1 tu sebab dia memang ada dua-dua possibility. So tulis je dua-dua. Tapi selalunya since dia or kan. Kalau or means one of your answer can be accepted. Maknanya dia bukanlah macam kena dua-dua. Betul tak? Dia either one. Okay. Okay, dan copy? Okay, and please note again and again that widowspeak is carried by dominant allele. Okay, and it is not sex link genes. Maksudnya dia bukanlah gene yang duduk pada kromosom sex, but it is autosomal genes. Okay, autosomal traits. Faham tak? Dia adalah gene yang duduk pada kromosom selain daripada kromosom XY. Okay, so ingat tu. So since it is dominant allele, widowspeak is due to dominant allele. So ingat, at least one dominant allele, the person will have widowspeak. Okay, so capital W ataupun capital W, small w. Okay, done, finish? Okay, done. Okay, so this is widowspeak. Okay, Mary ingat sebenarnya nak letak gambar Titik Roshan ke kan, tukar gambar ni. Dah sampai. Okay, and this is now pedigree analysis for sex chromosome. Okay, sekarang tadi kita tengok pedigree analysis related to autosomal chromosome, which is not related to sex chromosome, but now is pedigree analysis untuk sex link, meaning related kepada kromosom sex. Okay, now given to you legend. Okay, ingat hemophilia. Hemophilia ialah penyakit yang melibatkan kromosom sex. Okay, so remember those that shaded in bulatan ataupun shaded in square adalah orang yang mempunyai penyakit tersebut. Okay, so kalau ini adalah hemophilic male, maka dia adalah lelaki yang mempunyai hemophilia. So, apakah genotype dia? Apakah genotype dia? Dia mempunyai hemophilia. So, apa genotype dia? Capital HY. Capital ke? Small h, sorry. Okay, kenapa small h? Kenapa small h? Sebab hemophilia is due to dominant allele or recessive allele? Recessive. Yes, very good. Recessive allele. Kalau dominant allele, ramai orang dalam dunia ni ada hemophilia. Lelaki dan perempuan. Okay. Right. So, hemophilia is due to recessive allele. So, maknanya lelaki ni is having hemophilia. So, his genotype is X small h,
Y. Okay, what about this clear box? Normal male. So what is the genotype? Kalau small recessive allele would be having hemophilia. So kalau orang normal, lelaki normal? X capital H Y. Yes, good. X capital H Y. Okay, alright. So ni normal male. Okay, what about normal female? Kalau perempuan yang normal, maka dia akan macam mana? What is X capital H X. Tasha kata X capital H, X capital H. Okay, apa? Dennis? Ni apa dia punya geno tu lah. Genotype. X capital H X. Kenapa satu je X lagi satu tu mana? Oh, ada dua. Kan perempuan. Nak jadikan dia normal. So normal female can be X capital H, X capital H or X capital H X small h. very good. Ataupun X capital H, X small h. Sebab heterozygous. So dia ada satu je dominant allele, maka dia akan jadi normal. This is because the hemophilia is due to recessive allele. Okay. Faham tak setakat itu? Okay. Alright. Good. Kalau faham, now let's fill up the boxes. Okay. Now let's see yang mana senang kita nak isi dulu. Yang mana senang kita nak, confirm dah, tahulah dia ni punya genotype apa. Which one? Mana paling senang sekali? 4. 2, 4. Paling senang 2, 4. So because 2, 4 ialah this hemophilic male. Okay, so genotype dia ialah X small h Y. Okay, lagi? Settlekan mana lagi? Yang 2-1. 2, 1. Okay. 2, 1 genotype is X capital H Y. yes, X capital H Y because he is normal. So kalau normal, lelaki ada satu je kromosom X. So kalau dia ada satu dominant allele, then he will be normal. Okay. Alright, so X capital H Y. Okay, what's next? Which individual? 1, 1. Okay, Amira. What is the genotype for 1, 1? X capital H Y. Very good. Okay. X capital H Y. Okay. So settle yang ni. Okay. Now the problem is to fill up the female parts. Okay. Now let's start with 1, 2. The second person in the first generation. Ni. Kita nak settlekan ini dulu. Okay. What is her genotype? Possibility. So dia adalah perempuan. So confirm dia XX. Okay. Tasha kata heterozygous X capital H X small h. Will that be possible? Yes. Yes, sebab dia mungkin dapat. Bukan sebab dia mungkin dapat. Sebab anak dia, anak perempuan, tengok anak lelaki dia ni. Nampak? Anak lelaki akan dapat X daripada emak. So maksudnya, anak lelaki dapat Y daripada ayah. Kan ni, anak lelaki dapat Y daripada ayah. So satu X dia dapat daripada emak. So confirm one of the allele is capital H. And look at here juga, this anak lelaki, he got Y from her father and he got this X from her mother, from his mother, right? From his mother. So mak dia adalah another allele of dia punya mak ialah X small h. Gitu. Faham tak?
Faham, madam. Okay. Right. So what about 2-2? 2-2 is also a female. 2-2 adalah anak kepada 1-1 and 1-2. Dia adalah perempuan. So dia confirm dapat 1x daripada ayah dia. So dia mestilah, ya ke? Satu possibility saja ke? Dia dapat 1x daripada ayah dia. She got one small h, she got one capital H from her father. So dia akan dapat x capital H. And she will got one x capital H from her mother. So dia akan dapat maybe daripada mak dia apa? Capital H atau small h? She could carries x capital H from her mother ni, or the small h. So her genotype can be either x capital H, x capital H, or x capital H, x small h. Okay, similar to this person 2-3, samalah 2-3 pun, right? So confirm dia dapat one capital H from her father, and she might receive another X daripada mak dia. So tengoklah dia akan dapat apa daripada mak dia. Yang ni ke. So dia pun ada dua possibility. X capital H, or X capital H, X small h. Okay. Faham? Can you follow? Boleh, madam. Okay. So this is hemophilia. So hemophilia is recessive sex-linked gene. So dalam exam dia akan bagi tahu. Jangan risau macam yang madam macam mana nak hafal penyakit tu sex-linked ke tak ke kan. Okay. Selain daripada apa yang madam bagi tahu dalam kelas, so kadang-kadang dalam exam pun akan dibagi tahu. Contoh dia bagi tahu kat sini. A recessive sex-linked genes X small h. Dia dah bagi tahu dah apa allele dia tu. Huruf small h. Dia bagi tahu dah. Kalau ada this recessive allele, right, that link to X chromosome, it will cause prolonged blood clotting time. Orang hemofilia ni, kalau dia luka, darah dia susah nak berhenti. Sebab apa? Sebab ejen pembekuan darah dia kurang. So that's why orang kalau hemofilia ni, jangan bagi dia luka ke, terantuk ke apa ke, sebab darah dia lambat beku. So this is hemofilia. Okay? Right. And this is the information that you can get from the question. So dia akan bagi tahu apakah penyakit tersebut and what it is carried due to ke ataupun carried by dominant or recessive allele ke, dia akan bagi tahu. Okay. And this is the answer. Lagi. Question. Determine genotype of all the individuals. Okay, kita dah settle dah. Okay, kejap kita isi dulu ni. Okay. Okay, dah isi dah yang ni. Dia duduk dekat bawah jadi sakit kaki. Okay, have you copied down this? Dah? Dah. Okay. Alright, second question. Okay. If the mother of 1-2, kalau emak kepada 1-2 was hemophilic, okay, what phenotype was her father? Okay, tengok balik. If the mother of 1-2 was hemophilic, okay, jom kita tengok siapakah 1-2 ni. Ni 1-2. Saya pakai pen lain sekejap. Okay, dia kata apa? If the mother of 1-2 is this person, mak dia, ni ayah dia. Dia kata if the mother of 1-2 is hemophilic, makna mak dia punya genotype apa? X capital H. Mak dia hemophilic.
So kalau mak dia hemofilia, mak dia bukan normal, mak dia ada penyakit. So mak dia Oh, dua-dua small h. dua-dua small h. Sebab ingat, this is due to recessive allele. So maksudnya kalau perempuan nak kena penyakit tu, dia kena ada dua recessive allele. Gitu. Okay. So if the mother of 1, 2 is hemophilic, soalan minta apa tadi ya? What phenotype was her father? So apakah phenotype bapa dia? Maknanya dia tanya, apakah phenotype bapaknya ni? Bapaknya kepada 1, 2. Apa phenotype bapak dia? Okay, in order for you to know what is the phenotype of the bapa, you kena tahu what is genotype of the father. Apa genotype bapak dia? X capital H, Y. Kenapa? Sebab anak, betul. Apa dia? Tak dengar. Sebab apa? Bapak dia normal. Yelah, kenapa bapak dia normal? Sebab anak dia normal. Tapi anak dia kira. Sebab tak dapat lagi jawapan. Belum jelas lagi jawapannya. Sebab ada ni ke? Apa? X capital H. Belum dapat jawapan lagi. Oh, belum lagi. Walaupun jawapan tu betul, tapi kenapa? Kenapa awak tahu yang bapak dia adalah? Ya betul Tasha. Anak perempuan dapat dari ayah dia X capital H, dan jawapan yang lagi tepat ialah sebab apa? Tengok mak dia. Mak dia adalah hemofilia. So mak dia X small h, X small h. So confirm X small h ni datang daripada mak dia. So dia dapat this X capital H daripada ayah dia. So ayah dia ialah X capital H, Y. So ayah dia adalah phenotypically normal. Okay, right? So kena ingat betul-betul penyakit tu ataupun sifat-sifat tu disebabkan oleh dominant allele ataupun recessive allele. Okay, so kalau sex link recessive, perempuan kena dua-dua recessive allele, then she will get the penyakit lah ataupun the traits. Kalau satu dominant allele, satu recessive allele, she will be the carrier. Okay, yang tu. Okay, soalan yang ketiga. So ini jawapan apa tadi? What is the phenotype of the father? Normal. Okay. The third question. Tutu marries a normal man. Her first son is hemophilic. Dua-dua kahwin dengan lelaki normal. Okay, mari kita tengok Ustaz. Dua-dua kahwin dengan lelaki normal. Okay, sekarang ni Tutu ni genotype dia can be X capital H, X capital H or X capital H, X small h. So he is married to, dia ni kahwin dengan normal man. So dia kahwin dengan lelaki normal. So lelaki normal genotype ni apa? X capital H, Y. X capital H, Y. Dia kahwin dengan lelaki normal. So dia kata apa pula lepas tu? Her first son is hemophilic. Anak lelaki dia ada yang hemofilia. So dia tanya, maka apakah genotype Tutu? Okay, anak dia kata anak lelaki dia ada yang hemofilia. So kalau anak dia lelaki dan hemofilia, X small h, Y. So, apakah genotype sebenar Tutu? Maka, yes, X capital H, X small h. Sebab apa? Remember, the son received Y from his father. And this X dapat daripada mak dia. So, inilah genotype mak dia. X capital H, X small h. So, anak dia ni ada hemofilia. So, dia dapat X small h daripada mak dia. Dia kena ambil X small h daripada mak dia untuk jadikan dia hemofilia. Okay?
So that is the answer. Okay ke? Okay. So you can see solution for B and for C. So untuk B, for her hemophilic mother to produce a normal daughter, her father must possess dominant allele X capital H, Y, and therefore anak dia normal, but she is a anak dia normal. Okay. Apa nama tadi tu? For a normal mother to have hemophilic son, so she must be a carrier. So that's why tadi maknya adalah X capital H, X small h, so that anak lelaki dia boleh jadi hemophilia. Because anak lelaki dia get this small h from his mother. Okay. Any question? Syah, okay Syah? Okay. Okay, keliru biasa tu okay biasa. Cuma you have to do soalan lagi. Okay. So you have to be able, you all must be able to differentiate mana satu sex link, mana satu yang bukan sex link. And the way of writing also will be different. Writing the genotype will be different. Okay. So ini kena salin ke yang ini? Ini kena salin ke? Kena salin. Okay, salin.